Hello everyone, welcome to Computer Science. Our subject Computer Fundamentals and HTML, topic Cascading Style Sheet. This is the part 1 video. We have discussed about the HTML basic tags, table, form, frame, etc. Now we are going to give design to our HTML page. For that we are using styles. For giving styles we are using special type of language, styling language known as CSS, Cascading Style Sheets. So in this video we are going to study about the syntax of CSS, applying CSS to HTML, then CSS selectors. Let's start. Cascading Style Sheet. A style sheet language used to describe the presentation semantics. A style sheet language used to describe the presentation semantics of a document written in a markup language. Cascading Style Sheet (CSS) is a simple design language intended to simplify the process of making web pages presentable. It separates the document content from document presentation. So, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ HTML file വെച്ചിട്ട് HTML is used to display contents in web pages, right? So HTML തന്നെ simple stylings are possible. Bold, italics, then background color, text color, emphasizing and കുറേ linking, കുറേ structures, design elements ഉണ്ട്. Then ഇപ്പോൾ പക്ഷെ കൂടുതലും HTML 5 വരുമ്പോൾ HTML 5 നമ്മൾ CSS യൂസ് ചെയ്യാനാണ്, അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു യൂസ് CSS ഫോർ ഡിസൈൻ. We are separating the content and design. So HTML is used for displaying the content and the CSS is used for applying the styles. Okay. So this CSS cascading style sheet separates a document content from document presentation. So this is a simple design language intended to simplify the process of making web pages presentable. And it was introduced in 1996 by World Wide Web Consortium W3C. Latest version of CSS is CSS 3. Then the advantages of using CSS. First one is it saves time. Actually, the main thing is ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പേജസിന് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് HTML ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ കോഡും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ CSS ദ ഡിസൈൻ ഇസ് സേവ്ഡ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽ. ഓക്കെ, ഡിസൈൻ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ഫയലായിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക. .css എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫയലായിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പേജസ് നീഡ് ദ സെയിം ഡിസൈൻ, ദെൻ ദ സെയിം design file can be used for multiple pages. Thus it saves the time. Okay. The same design then we can use the same file in different pages. We can apply the same style to different pages. So it saves our time. Then pages load faster. അപ്പോൾ അതിനൊരു റീസൺ നമ്മളുടെ HTML ഫയലിൽ ഓൺലി കണ്ടന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സ്റ്റൈൽസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. സ്റ്റൈൽസും കൂടി വരുമ്പോഴാണല്ലോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നത്. സോ പേജസ് ഈസി ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഡിസൈനും കണ്ടന്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഇസ് ഈസി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടന്റ് ഒരു സ്റ്റൈൽസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ HTML തന്നെയാണ് സ്റ്റൈൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റൈൽ എവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ പോയിട്ട് വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് മാനുവലി. ബട്ട് ഹിയർ in case of CSS എന്താ, only we need to change that particular file only. CSS ഫയൽ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ HTML ഫയലിൽ ടച്ച് ചെയ്യണ്ട, വേറെ ഏതൊക്കെ പേജസ് ഉണ്ടോ അവിടെ ഒന്നും പോകണ്ട. Just change the particular design CSS page. So maintenance is easy. Next, superior styles to HTML. HTML available ആയിട്ടുള്ളതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ superior styles are available in CSS. Multiple device compatibility, ഇപ്പോൾ even for phone, tablet, TV അങ്ങനെ multiple device compatibility ഉണ്ട്. Then it's a global web standard. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ global web standard ആണ്, അതായത് use HTML for content and use CSS for design. So this is a global web standard. These are the advantages of CSS: saves time,
Pages load faster, easy maintenance, superior styles to HTML, multiple device compatibility, and global web standard. Next is about CSS syntax. How to use the CSS. CSS consists of a list of rules. So actually CSS, HTML has a structure like HTML, head, body, like that. Okay. Here CSS is actually it's a list of rules. And this each rule has two main parts, a selector and one or more declaration. So consider this example. Here a rule has two parts. First part is a selector and second part is the declaration. And each rule has a single selector and one or more declarations are possible. So consider here H1, a heading 1, right? That is a selector. Okay. And the selector means where the design is to be applied, and the declaration mean what is to be applied. Okay. Selector എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കമ്പോണന്റിനാണ് ഡിസൈൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഹെഡിങ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഹെഡിങ്, എ പാരഗ്രാഫ്, എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, എനി എലമെന്റ്. Where the design is to be applied. And in declaration means what design we are going to apply. Okay. And the declaration can be there more than one declarations can be used in a CSS rule. And the declaration contains two parts, again two parts. First one is property, then second one is value. They are separated by a colon and ended by a semicolon. Okay. Property, colon, value, semicolon, this is the structure. Then we can use any number of selectors over here. I mean not selector, any number of declarations. They are separated by semicolon. Then property, colon, value. Property means the style, which style we are going to apply. It can be a color, font size, background, anything. Okay. Then colon, what is the value? So here we can see our selector is, so which means we are going to apply the style for a heading 1. And the style elements are color. We are going to change the color to blue. Then also font size to 12 pixel. So the heading H1 will be changed to color with the color blue and font size 12 pixel. Another example, this is the exact structure. P is a selector, paragraph is selector, then braces, inside that braces declaration. And here we used two declarations. Color is red, semicolon, then text alignment is to center. So there are different number of properties are available in CSS for different styles. Okay. So selector, then property, then value. Selector and declarations. This is the syntax. Selector, then within the braces, property, colon, value, semicolon. Here the selector. Selector is an HTML tag at which a style will be applied. This could be any tag like h1, table, etc. Okay, anything to which the style is applied. Property is a type of attributes of HTML tag. Put simply, all the HTML attributes are converted into CSS properties. So almost all HTML attributes can be converted to CSS property. So what is a property? Property is a type attribute of HTML tag. Here it can be color, border, font size, background, etc. Next is value. Value means the values are assigned to properties. Color property can have value either red or hash 6 values. Okay. F1, 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 which means color property ki two values are possible. Two values are possible. The first one is either we can specify red, blue, green like that, or we can specify the hexadecimal notation starting with the hash and from number 0 to F, and 6 values ഉണ്ടായിരിക്കണം hexadecimal use ചെയ്യുമ്പോൾ ട്ടോ. This is about syntax. Next, applying CSS to HTML. അപ്പോൾ HTML ഫയലിൽ styles കൊടുക്കാനാണ് CSS. How to integrate the CSS and HTML? Actually, there are three methods are there for applying CSS to HTML. First method is CSS can be used as external style sheet or internal style sheet or an inline style.
external, internal, and inline. Starting with inline. Inline is the simplest mode. Apply a unique style to a single element. Okay. Only this inline style is used when we want to apply a unique style only to a single element. And it loses many of the advantages of style sheet by mixing content with presentation. So the more like an HTML code thaneyana, we are just adding this in CSS rule into that HTML file, HTML element. So it loses many of the advantages of using style sheet. And this നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിക് സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ മാത്രമാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻലൈൻ CSS യൂസ് ദ സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് എൻ HTML എലമെന്റ്. HTML എലമെന്റിന്റെ സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇൻലൈൻ CSS വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇത് HTML കണ്ടന്റ് ആണ്. H1 ഹെഡിങ് 1 സ്റ്റൈൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കളർ ബ്ലൂ, എ ബ്ലൂ ഹെഡിങ്. സോ ഇതാണ് കണ്ടന്റ്, വിച്ച് മീൻസ് എ ബ്ലൂ ഹെഡിങ് എന്നുള്ളത് ബ്ലൂ കളറിൽ വരും. P style is equal to color red, a red paragraph, which means a red paragraph എന്നുള്ളത് red കളറിൽ വരും because we are given as color equal to red. So ഈ ഒരു പോർഷൻ ബ്ലൂ കളർ ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളർ റെഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇൻലൈൻ സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, which means inside an HTML element we can use the style attributes and give values. So style attribute equal to കോഡ്സിനകത്ത് property colon value. Okay. Style equal to, we are using the color style here and the value of that is blue. Style is equal to font size then 12 pixel. അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് ഇൻലൈൻ സ്റ്റൈൽ. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്റേണൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്. It is used when a single document has a unique style. Internal style sheets are defined in the head section using style tag. വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ CSSന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞതാണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഫയൽസിന് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ CSS ഫയൽ മതി. വി ക്യാൻ യൂസ് ദ സെയിം ഡിസൈൻ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പേജസ്. സോ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റേണൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഒരു യൂണിക് സ്റ്റൈൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എക്സ്റ്റേണലി സേവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. വിതിൻ ദ ഡോക്യുമെന്റ് വി ക്യാൻ കീപ് ദിസ് CSS കോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രമുള്ള യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ വേറെ ആരും അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഫയലാക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കുക. അതാണ് ഇന്റേണൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്. ഇന്റേണൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് നോർമലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് സെക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ദേ ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ ഹെഡ് സെക്ഷൻ യൂസിങ് സ്റ്റൈൽ ടാഗ്. നേരത്തെ നമ്മൾ HTML ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് കണ്ടു. ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് ദ സ്റ്റൈൽ ടാഗ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹെഡ് സെക്ഷൻ. So let's see, doc type HTML head, and inside the head tag use the style tag. Style type is equal to, type is always use the sentence text bar CSS. This is our type, text bar CSS. Close. Okay, this is a style tag. Inside the head tag, start the style tag with the type is equal to text bar CSS. Then apply the rules. So here the selector is body. Then property value. Property is background color, value is line. Next, H1 heading 1, color, property color, value maroon. Closed. Style tag is closed, head is closed, and inside body we can display the contents. Here I have specified one heading H1 and one paragraph. This is a heading, this is a paragraph. So the output will look like this. Okay. Here the background color, body background color is lime, and the H1 heading color is maroon. One heading and one paragraph. No design specified for paragraph, right? ഇവിടെ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് ബോഡിക്കും H1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പാരഗ്രാഫ് നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഇന്റേണൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്. സോ ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേർപ്പസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് is, it is used when a single document has a unique style, which means the style is not shared by any other documents. If it is shared, we can keep it as a separate document. That is, so we need to use external style sheet. This is internal style sheet. Here the style is CSS is incorporated within the head section using the style tag. Head, inside the head, style type is equal to text bar CSS. Then balance, selector and declaration. Next, about external style sheet.
It is ideal when style is applied to many pages. Many pages share the same style, we can keep that style into a separate document. Each page must link with style sheet using link element. So here we need another element called link element, which means we are using an HTML file. Then this design is specified in another CSS file. So we need to link that HTML file and CSS file. For that, use the link element inside the head tag. Head, link, rel, relation, link relation. These are the attribute of link element. Rel is equal to relation is style sheet. Type is text bar CSS. Then href, reference is equal to, this is our CSS file, mystyle.css, name of CSS file. Close the head. Then balance as usual. Here the style sheet must be saved with a .css extension. Hope everything is clear. You inside the head tag use the link element with these attributes. REL, relation is equal to style sheet, type is equal to text bar CSS, href is equal to the location of our CSS file, name of our CSS file. Consider this example. We have two files. This is our HTML file. This is our CSS file. So first look our CSS file. mystyle.css is its name. Then body. First selector is body. Inside properties background color, colon value is light green. Next is H1, heading 1, property color red. Next is P, paragraph P, margin left 20 pixel, comma, semicolon, color navy. So paragraph left margin is 20 pixel and color is navy. This is mystyle.css. So the CSS file contains 3 rules, right? 3 rules with the 3 selectors and property value pairs. Body is background color light green. Then for heading 1, we have given color as red. For paragraph, color as navy and margin left is 20 pixel. Then look into this HTML file here, doc type HTML. HTML head. Inside that head, use the link attribute, link tag, link element with attributes rel is equal to style sheet, type is equal to text bar CSS, then href, the location is equal to, this is the name, mystyle.css. Close the head, open body, inside specify a heading, this is a heading, paragraph, this is a paragraph, body and HTML is closed. This is the output. Background is light green, right? Background is light green. H4, H1 color is red. Here H1's color is head. Then this is a paragraph. Paragraph less spacing. This is the less spacing is 20 pixel and color is navy. This is how an external style sheet look like. Next, multiple style sheet. If some properties have been set for the same selector in different style sheets, the value will be inherited from more specific style sheet. These are the priority: inline style, internal style sheet, external style sheet, browser default. For example, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ബോഡി ടാഗിന് BG കളർ BG കളർ ഞാൻ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ആ ബോഡിക്ക് തന്നെ സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തു. സ്റ്റൈൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു BG കളർ റെഡ് കൊടുത്തു. സെയിം ഞാൻ ഹെഡ് സെഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ specified a BG color, body selector, then BG color red കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ CSS ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി. ആ CSS ഫയലും ബോഡി BG കളർ റെഡ് അല്ല, ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇൻലൈൻ സ്റ്റൈൽ ബോഡി ദെൻ സ്റ്റൈൽ ഈക്വൽ ടു ദെൻ BG കളർ റെഡ്. ദെൻ ഇന്റേർണലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ BG കളർ ഗ്രീൻ കൊടുത്തു. ദെൻ എക്സ്റ്റേണലി ഞാൻ ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ BG കളറും ഒരു യെല്ലോ കൊടുത്തു. സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ വിച്ച് മീൻസ് ആ ബോഡി എന്നുള്ള എലമെന്റിൽ തന്നെ ഐ എം അപ്ലൈയിങ് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ്. ഓക്കെ, 3 ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഫോർ ദ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഫ്രം ദ മോർ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്, നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രയോറിറ്റിയിലാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇൻലൈൻ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ദെൻ യൂസ് ദാറ്റ് സ്റ്റൈൽ. So inline style we had specified red here.
So it will use red. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കില്ല. Suppose inline style ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം it will go for internal style sheet. If any internal style sheet is there, then use that. Otherwise, use external style sheet or last priority is our browser default option. Next is CSS selectors. നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു സെലക്ടേഴ്സ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് h1 any element can be used as a selector. So a pattern to match the elements in an HTML document based on their element name, ID, class, etc. These are the CSS selector. They are associated style rule applied to the elements that match the selector pattern. കറക്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു h1 എടുത്തു ഒരു റൂൾസ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ h1 മാച്ച് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സിന് മാത്രമാണ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റൂൾസ്. So this is a selector is a pattern to match the elements in HTML based on their element name, ID, class, etc. Actually, 1, 2, 3, 4 types of selectors are there. First one is universal selector, element type selector, ID selector, class selector. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. Universal selector is denoted by the star. Star matches every single element on the page. ഇപ്പോൾ ഒരു whole പേജിനാണ് we are going to apply some style. Then we can use star as selector. This is often used to remove the default margins and paddings from elements. This is only used for this universal selector to remove default margins and the paddings from elements. Style rule inside star will be applied to every element in the following HTML document. Consider the document. Style type is equal to text bar CSS, which means it's an internal style sheet. Then here star is a selector. Then inside set margin to 0 and padding to 0. Style is closed. This is a usage of universal selector star. It is used to remove the default margin and the paddings from elements. The rules are applied to every element. Next is element type selector. Element type selector ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് എല്ലാതും. അതായത് ബോഡി, h1, p അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. So it matches every instance in the document tree with the corresponding element type name. Example നോക്കാം. Style type is equal to text bar CSS. h1 color maroon കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay. And inside we have two h1s, right? This is a heading, this is another heading. So ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? It will apply to all h1. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ h1 ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാത്തിനും അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എനിക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് മാത്രം കളർ മാറ്റിയാൽ മതി, മെറൂൺ ആക്കിയാൽ മതി, സെക്കൻഡ് ഹെഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഈ ഒരു എലമെന്റ് ടൈപ്പ് സെലക്ടറിൽ പറ്റില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും. ഓക്കെ, മാച്ചസ് എവറി ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ എലമെന്റ് ഇൻ ദ ഡോക്യുമെന്ററി. അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് കേട്ടോ. h1 കളർ മെറൂൺ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു 2 h1 ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര h1 ഉണ്ടോ അത്രയും h1 അപ്ലൈ ചെയ്യും. ID selector. It specifies a style for a single element. To select an element, use hash followed by ID. ഇപ്പോൾ ID സെലക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് 2 h1 ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിനും സെലക്ഷൻ വരും. അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ID സെലക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. ID സെലക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈ സ്റ്റൈൽ ഫോർ എ സിംഗിൾ എലമെന്റ്. ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റിന് യുണീക്ക് ആണ്. ഐഡിന് എപ്പോഴും യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. ടു സെലക്ട് എൻ എലമെന്റ് യൂസ് ഹാഷ് ഫോളോഡ് ബൈ ID. HTML head style type is equal to text bar CSS. Then this is the ID. Okay, hash para 1 is the ID, and for this is a selector. ID is used as selector. Then rules are text align, center, and color is red. Style closed, head closed, body. In body, when we are defining a paragraph, any element we can add its ID, corresponding ID. Here for P paragraph, given an ID is equal to para 1, hello world. And for second paragraph, no style here, so nothing is added. When we run this design will work only for para 1. Paragraph 1, first paragraph, which means here only. And this paragraph remain unchanged. നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ പി എന്നുള്ള ടാഗ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും, രണ്ട് ടാഗും ഒരുപോലെ ചേഞ്ച് ആവും.
പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഐ ഡിക്കാണ് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മാത്രമേ മാറുള്ളൂ. ആൻഡ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഐ ഡി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഹാഷ്, ഈ ഐ ഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പാര1 എന്ന് കോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യൂസ് ദ ഹാഷ് ദെൻ ഐ ഡി നെയിം. ഓക്കെ, ഹാഷ് പാര1. Last one is class selector. Class selector used to specify a style for a group of elements. Uses HTML class attribute and is defined with period sign. Okay. ഇങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെന്റ്സിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ h1 ക്ലാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്ലൂ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ അത് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഹാഷ് ബ്ലൂ എന്ന് കോൾ ചെയ്തല്ലേ, പക്ഷെ അതിന് പകരം ഇവിടെ ഡോട്ട് ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂ ആക്കാം. HTML element can refer to more than one classes. Okay. അപ്പൊ മോർ ദാൻ വൺ ക്ലാസ്സസിൽ ഒരു എലമെന്റിന് തന്നെ 2 ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ഹെഡിങ് h2 ആണ്. ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു സിറ്റി മെയിൻ, വിച്ച് മീൻസ് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സും ഉണ്ട്, അതുപോലെ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് h2ന്. Consider one example. Doc type HTML style is blue. Dot is the class representation, right? Dot blue and style is color set to blue. Head inside body h1. For h1 set class is equal to blue. This is heading, and another p. For p, class is equal to blue. This is paragraph. Here h1 ഉം p യും സെയിം ക്ലാസ് ആണ്, ആൻഡ് വി ആർ അസൈനിങ് എ ഡിസൈൻ ടു ദ ക്ലാസ്. ഡോട്ട് ബ്ലൂന്നാണ് കളർ ബ്ലൂ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് എന്താ, ഈ h1 ഉം ഈ പാരഗ്രാഫും ബ്ലൂ കളറിലാവും. ഇത് കണ്ടില്ലേ, h1 ഉം പാരഗ്രാഫും സെയിം കളറിലായി. അപ്പൊ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലാസ്. ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെന്റ്സ്. Then element type എന്ന് പറയുമ്പോൾ all elements with the same name. I mean ID. If it is P, all P's. If it is H1, all H1s. അങ്ങനെയാണ് കണ്ടന്റ് വരിക. Then star യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സ് സെലക്ടർ ആണ്, എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഒരുപോലെ അപ്ലൈ ആവും. These are the different types of selectors. Okay. നമ്മൾ CSSന്റെ ഇൻട്രോ ആയിരുന്നു നോക്കിയത്. CSS എന്താണ്, വേർഷൻസ്, then the syntax structure, rule structure. Next, selectors, CSS selectors, universal selector, ID selector, then class selector, element type selector. അപ്പോൾ എല്ലാതും കവർ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് CSSന്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഉണ്ട്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ എല്ലാതും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ എവരിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ. താങ്ക് യു.